un piloto británico muere en Macao, Juncadella se ileso de un accidente. Con la temporada de Formula 1 a punto de acabar, la de motociclismo finalizada el pasado fin de semana, Macao pasó a convertirse en el epicentro del mundo del motor. Tanto de motos como de coches. La tragedia golpeó la ciudad asiática en el mundo de las dos ruedas, mientras que en coches un español, Daniel Juncadella, se vio envuelto en un tremendo accidente, and por fortuna no golpeó con tanta dureza. En el primer caso, el 51 Gran Premio de Motociclismo de Macao se tiñó de luto por el fallecimiento del piloto británico Daniel Hegarty tras perder el control de su moto. Cuando ya se habían disputado 5 vueltas de las 12 que conformaban la carrera, Daniel Hegarty perdió el control de su moto en una curva y salió volando. El golpe sufrido por el piloto fue devastador sin que se pudiera hacer nada para evitar su fallecimiento. Desde el primer momento, las imágenes solo atestiguan, se daba por hecho que no se trataba de una de más. Perdió el casco durante el accidente, sufriendo heridas de una gran gravedad. La organización confirmó poco después del fatal desenlace, dando por finalizada la prueba. Se trata del segundo accidente mortal que se produce en el GP de Macao, donde desde 2012 se disputan carreras de motos y automóviles en un mismo circuito urbano. El año en el que se pasó en marca este evento, el portugués Luis Carrera falleció víctima de un accidente que tuvo lugar en misma curva en la que Hegarty perdió la vida este sábado. Es la víctima número 16 desde que este circuito vio la luz en 1954. Nacido en Nottingham y de 31 años de edad, era su segunda participación en el Gran Premio en Macao, cita en la que el año pasado quedó en el puesto 16 superscripto. Desde el año 2011 participaba en carrera de supersport y superbikes. El que tuvo más suerte, por contra, fue el piloto Daniel Juncadella, también en Macao estos días. Se desarrollaba la primera vuelta de la carrera de clasificación de GT cuando en una de las zonas más estrechas del circuito tuvo lugar un espectacular accidente del que el español ileso y fue protagonista principal del incidente. Entonces clasificado en cuarta posición, el coche de nuestro piloto impactó con un muro, sin que los pilotos que llegaban por detrás pudieran evitar un multiple choque en el que se vieron envueltos muchos coches. Todos los que circulaban por detrás chocaron unos contra otros. Es momento en el que cualquier pulsar escape inicio, escribió en su cuenta de Twitter. Posteriormente, también en la misma red, Juncadella escribió lo siguiente: después de lo que he liado, el coche estará arreglado para mañana y saldrá en superscripto. No esperes menos de mañana. Asombroso en Camila. Finalmente fueron 16 los coches que se vieron involucrados en el tremendo accidente, and ninguno de los pilotos que se vieron afectados sufrió daño físico alguno.